Good evening, everybody, and congratulations to Anushka Shankaran on her Arangetram today, under the guidance and of her guru also, Radika Giri, and congratulations to all the musicians who have accompanied her in this journey. When Radika SMS'd me, then Hasini SMS'd me and said, "Can you come?" I was shooting in Cochin till last night, and I said, I will try my very best. And then I think Anushka's mom, they had met my husband Sharath. They all related, distantly related, or they're not very distant, they are related, yeah. So I just came to know of all that then, and he said, he came to Cochin yesterday, and he made sure that he requested them to finish the shoot. So I had to work till 3 in the morning to finish the shoot and catch the flight today to come here, so I could be here. I always feel that everything in life is a journey, and in that journey we meet a lot of things, we learn a lot of things, we go forward absorbing things which life has given us. So I'm always thankful to all that. But டான்ஸ் பற்றி என்கிட்ட பேச போகும்போது கொஞ்சம் எனக்கு சங்கடமாக இருக்குது. ஏன்னா மை மதர் இஸ் அ டான்ஸர் ஃப்ரம் கலாக்ஷேத்ரா, அண்ட் ஷீஸ் அ பரதநாட்டியம் டான்ஸர். அவங்க அழுவாங்க நான் பரதநாட்டியம் ஆட போகும்போது, என்ன ஆடுற அப்படிம்பாங்க. ஸோ மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம் விச் ஐ ஷேர் வித் ராதிகா, த டிரெக்டர் பாரதி ராஜா, I must tell you, I haven't spoken to him. Usually I speak to him every few days, but since I've been very busy, I have not spoken to him. And suddenly today he called me at about 2 o'clock. எங்கே இருக்க? He asked. So I said, நான் இப்போ தான் சார் சென்னைக்கு வந்தேன். நான் வரேன் உன்னை பார்க்க. I said, no, I'm going for an அரங்கேற்றம். நீ அரங்கேற்றத்துக்கு போறியான்னு? இல்லை போகிறேன், என்ன பண்ணுறது, உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் உங்களுடைய ரோஹிணின்னு சொன்னால் தான் அவருக்கு தெரியும். ராதிகா சொன்ன எந்த ராதிகா அப்படிங்கிறாரு. இல்லை, ரோஹிணி வந்து இந்த மாதிரி அவங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஏன் என்ன அவள் கூப்பிடல அப்படின்னாரு. சரி சரி, அது நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க, அது என்ன கேட்காதீங்கன்னு. ஸோ எனிவே he was so happy that I haven't met Rohini per se, like although we were on the யூஸ்வலாக அவருடைய படத்தில் நடிக்கிற எல்லாரையும் நான் சந்திச்சிருக்கேன் except her. And then Hasini ஒரு வாட்டி அமெரிக்கா போயிருந்தப்போ she had pictures with her and she told me, do you know who she is? And then she showed me, she had such a beautiful house and she showed me all that, and I'm so happy. Her journey, she has taken it and made it beautiful, not only for her, for the future generation. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நடனம்ங்கிறது வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருந்து வர வேண்டியது தான். It has to come from inside. Like I always say, when you see somebody dance, I would like to see how they depict it. And today Anushka stood out in that. For whatever little I know about dancing, everything came from inside. The passion, her stamina, the love she had for the art, and you know, it's such a beautiful art. பரதம்ங்கிறது எவ்வளோ அழகான பாவம், ராகம், தாளம் இதெல்லாம் கலந்த பரதம் வந்து அது அவ்வளோ அழகாக சொல்ல போகும்போது, லைக் யூனோ அவங்க மதிப்புக்குரிய அவங்க சுதா அவர்கள் சொல்ல போகும்போது, அதாவது everything in life has become diluted over the years, and I really sincerely hope that this culture, this beautiful nuances of expression and dance should never be diluted. It should never be. It should hold the same, the way we look at it as a temple. இல்லை ஒரு கோயிலை பார்க்குற மாதிரி, ஒரு கடவுளை பார்க்குற மாதிரி அவ்வளோ அழகாக பார்க்குற இந்த கலை வந்து என்றைக்குமே இருக்கணும். நாடு கடந்து அமெரிக்காவில் இருந்து அங்கே இந்த குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுத்து அவங்கள இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கோவிட் அண்ட் எவ்ரி திங், அதெல்லாம் மீறி அவங்க இந்த பரதத்தை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து இவ்வளோ அழகாக இங்கே வந்து மயிலாப்பூரில், அதுவும் நம்ம கோயில் பக்கத்தில் இவ்வளோ அழகாக இந்த பார்க்கும்போது I really felt I feel like it's so beautiful. It's an experience. It's an experience to be absorbed, and I do it wholeheartedly because it is absolutely wonderful. And she's such அவ்வளோ brilliant student வேறு அனுஷ்கா. அதுலேயும் இந்த கலையை வந்து அந்த
எக்ஸ்ப்ரெஷன், அந்த கண்கள், கை, அவங்க வச்சுருக்கிற ஏன்னா எனக்கு இந்த முதிரை தான் எனக்கு ரொம்ப டென்ஷனுங்க டான்ஸ் ஆட போகும்போது. என் கூட வந்து அப்போ ஒரு சாங்கில் வந்து ஸ்ரீதேவி, ஷீ இஸ் அ ஃபண்டாஸ்டிக் டான்ஸர். என் பக்கத்தில் நாங்கள் 2 பேரும் பரதநாட்டியம் ஆடுற மாதிரி பாவம் ஒரு டைரக்டர் வந்து எடுத்துட்டார். அழுது கேட்பேன், ஸ்ரீ இந்த கை என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லு. இல்லை நீங்கள் இவ்வளோ ஈஸியாக பிடிச்சிக்கிங்க, இவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணுங்கன்னு அவங்க ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் சுஹாசினி கணவர் வந்து மணிரத்னம் அவர்கள் மிகப்பெரிய தவறு ஒன்று செஞ்சாருன்னா, என்ன ஒரு கிளாசிக்கல் டான்ஸராக அவர் படத்தில் நடிக்க வச்சார், பகல் நிலவுங்கிற ஒரு படத்தில். அதில் நான் சொன்னேன், அப்போ அவர் தான் சினிமாவுக்கு வராரு. நான் கேட்டேன், மணி ஐயோ மேட், என்ன போய் ஒரு கிளாசிக்கல் டான்ஸர்? இல்லை எனக்கு நீ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்ப அப்படின்னு தோணுதுன்னு அதுக்கு ஒன்று பண்ணால் ஒரு 12 வயசு பொண்ணு எனக்கு சொல்லி கொடுக்குறா. அந்த 12 வயசு பொண்ணு பம்பரை மாதிரி ஆடுது. நான் பக்கத்தில் நின்று எனக்கு கண்ணில் தண்ணியாக வரும். எனக்கு இந்த பொண்ணு மாதிரியெல்லாம் ஆட வராது. நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க. அதாவது மணிரத்னம் அவர்கள் வந்து எவ்வளோ பொறுமையின் எல்லை அப்படிங்கிறத அந்த படத்தில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். 25 டேக்கு 28 டேக்கு அவர் அப்படியே இட்ஸ் ஓகே, யூ கேன் டூ இட் அகெயின், யூ கேன் டூ இட் அகெயின் சொல்லி என்னை ஆட வச்சு அந்த பெருமை அவருக்கு தான் சேரும். அப்புறம் பட் லேட்டர் ஆன் ஓவர் த இயர்ஸ் ஆட கொஞ்சம் பழகிட்டேன். பட் இருந்தால் கூட ஐம் ஃபேசினேட்டட். நான் 2 விஷயம் கற்றுக்காமல் விட்டது. ஒன்று பரதநாட்டியம் ஆடுறது, இன்னொன்று ஹிந்தி பேசுகிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு 2 அது வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நாங்கள் கலைஞர் அந்த இதில் வந்தனால அந்த ஹிந்தி எதிர்ப்புலாம் அப்படியே வளர்ந்துட்டோம். ஸோ ஹிந்தி சொன்னால் கூட எங்களுக்கு மைண்டில் ஏறாது. ஏக் கவுமே ஏக் கிசான் ரகுதாத்தா, அவ்வளவு தான் என் ஹிந்தியே. ஸோ அந்த வகையில் என்னுடைய சிஸ்டர் இன்லா மல்லிகா அவர்கள் வந்து அவங்க என்னை முறைக்கிறாங்க, என்னை பேச சொல்லாதீங்கன்னு. அவங்க வந்து ஒரு நல்ல டான்ஸர். அவங்க அந்த டான்ஸை ரசித்து எங்களுக்கு அது வர்ணிப்பாங்க. எனக்கு பாரு ராதிகா எப்படி கை வைக்கிறாங்க பாரு, எப்படி பார்க்குறாங்க பாரு, எப்படி நிற்கிறாங்க பாருன்னு. கரெக்டா அவங்க ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுறாங்க, ஆனால் எனக்கு வராது அப்படி. இல்லை நீ பாரு அதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணுறாங்கன்னு. ஸோ எங்கள் வீட்லேயே எங்களுக்கு எங்கள் சிஸ்டர்லாம் வந்தால் இந்த டான்ஸ் பற்றி தான் அவங்க நிறைய பேச்சு. அது ஒரு விஷயம் அவங்க அப்படி சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு, அதை நின்று அப்படி பார்க்குறது பாருங்க, அதுதான் கரெக்டு அப்படிம்பாங்க. ஸோ அதிலிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். இந்த மாதிரி இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஆனால் பட் டுடேஸ் ஈவினிங் இஸ் Radika and her disciple Anushka's evening with all the people who have worked with them, the parents who have blessed her, her brothers who are here to encourage her and support her. It's so wonderful to see the family being together. This is what we are all about. நான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ் சங்கம் அமெரிக்காவில் போய் என்னை பேச சொன்னப்போ ஐ ரிமெம்பர் பேரண்ட்ஸ் ஹூ கேம் டு மீ அண்ட் சே, ஏங்க நம்ம பசங்களுக்கு அந்த கல்ச்சர் மேலேயே ஒரு இது கிடையாது, ஒரு பிடிப்பே இல்லாமல் இருக்காங்க, நீங்கள் ஏதாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு. அந்த பசங்க கிட்ட பேசுனா வாட்ஸ் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறாங்க. கல்ச்சர் அதே அவங்களுக்கு. ஸோ ஐ செட் இட்ஸ் ஹவு வி கேரி ஆர் ட்ரெடிஷன்ஸ், ஹவு வி டேக் இட் ஃபார்வர்ட், ஹவு வி மேக் இட் பியூட்டிஃபுல். It's not for us, even for the future. And I really wish this future keeps this tradition going with the beauty and the history of it, which we should always preserve. Once again, my congratulations and fantastic. I must tell about Radika. I'm sorry, it's the first time I'm seeing her, and I was seeing her doing the Natvangam. I was so fascinated with her. I was telling Hasini, அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான டீச்சர் மாதிரி தெரியுறாங்கன்னு. ஏன்னா ஷீ இஸ் லுக்கிங் அட் த ஃபீட். ஆட போகும்போது அப்படியே காலை பார்க்குறாங்க, அப்படி பார்த்து கரெக்ட் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அந்த நட்டுவங்கத்துலேயும் அந்த காலை பார்த்து அவங்கள நான் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். Fantastic to have a teacher like you, and I wish Anushka much more accolades and success in her life going forward in this beautiful journey. Thank you so much for having me here. எல்லோருக்கும் வணக்கம். சுதாராணி அக்கா சொல்கிறேன், ஆண்டிலாம் கிடையாது. I'm old enough to call you அக்கா. And Radika, my dearest Radika, and Miss Malika and Radhu. So there is no confusion between Radika and Radhu. And Anushka and her parents and her brothers. A very good evening to all of you. நான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு போய்ட்றேன். இட் இஸ் ரியலி வண்டர்ஃபுல். அரங்கேற்றத்துக்கு வரதெல்லாம் இந்த தக்கதிமி தக்கிட்ட தத்தை தாகலாம் கேட்டு எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு.
அப்படியே நம்ம கிளாஸ்க்கு போன மாதிரி இருக்குது. இப்போ தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. ஃபஸ்ட்டு வென் I think Radhu Sarangetram, I believe I was nervous because I know how difficult it is, especially this varnam irukke, my god, அது பாதி தூரம் முடியறதுக்குள்ளேயே மூச்சு வாங்கும். So we know, you know, when you learn Bharatanatyam, you know how difficult it is, and when you are learning from your guru, the adavas and the way it is all called, it's different, and suddenly with the you know, mridangam and everybody, it sounds completely different, you know. So it's really alarming to go, and especially your friend or your student is performing an arangetram na konjam bayamave irukum. But today, fearless, she was absolutely fearless, which is wonderful. I don't think she remembered or she realized there were audience in front of her. She was in her own journey with her art. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு டான்ஸர் கிட்ட பார்க்குறேன், and she was fabulous. As a teacher, Radhu and her parents should be very, very proud. First of all, you know, the confidence in her face and her gait and her mudras and her bhavam and her stamina, everything was wonderful. And it didn't look like an arangetram at all. It looked like she's been performing regularly. I really liked the Alaripu. It was fantastic. It was fabulous. You know, I've never seen it. I think I missed it. Tirupugal and Alaripu together. Adula and the silent and the Ganjira vandadu parungo. It was so beautiful. I don't know whose idea it is. Whoever it is, I think it was a genius idea. And then the mala vandone Andal varaparanga therinju pochu enakku. And then the konda vera alaga vandadu. Andal nalle we all have a soft corner for some reason. Then I realized, you know, this art is just not about beauty and bhava. It's also about our, you know, our literatures and our epics and all that. And Sudi Kodutha, Sudar Kodi, and about the language also. And the முருகன் மேலே இருந்த அந்த பாட்டில் வந்து when she says எங்கே பார்த்தாலும் நீ அப்படின்றப்போ அந்த குடத்தில் தண்ணி எடுக்க போகிறாங்க. அதை இப்படி பண்ணி குடத்தில் தண்ணி எடுக்கணும்னு கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கிற பொண்ணுக்கு ஒரு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ரியலி அமேசிங். பிகாஸ் இன்றைக்கி மெட்ராஸில் இருக்கவங்களே குடத்தை எந்த இடுப்பில் வைக்கணுமா, தோளில் வைக்கணுமா, தலையில் வைக்கணுமா, இல்லை கீழே இப்படி ஆட்டிகிட்டே வரணுமா, ஹேண்ட்பேக் மாதிரி தெரியாது. அப்படி இருக்கிறவங்க அழகாக அந்த குடத்தை எடுத்து அப்படி சுற்றிட்டு தண்ணி பிடிச்சாங்க பாருங்கள். I was thinking, my God, this culture, this tradition, this art takes you beyond generations. You know, I'm so happy. And yeah, I mean, it was really, I was touched. How do you explain these things to a girl who's so many miles away from our culture? And my congratulations to the family for bringing heritage and the culture and the art of India and Tamil Nadu to the children. And இது தகுமோ இது தர்மமோ அப்படின்னு கலிஃபோர்னியாவில் இருக்க ஒரு பொண்ணுக்கு அழகாக அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வரணும்னா then I'm really proud of Tamil, I'm really proud of Bharatanatyam, I'm really proud of Radhu, and I'm also proud of this dancer Anushka and her parents. Brother வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறாரு, ஃபஸ்ட்டு வந்து தமிழில் வேறு பேசுகிறாரு. This is hope for us that our tradition will be taken forward. It's wonderful, it's beautiful, and I think a few more items are there, so I don't want to take much of your time. So congratulations and all the best. It's a wonderful arangetram. It's one of the best arangetrams I've ever seen in my life. Congratulations. And little about Radika, Sudharani akka, and you compared the two of us. I am a lazy one, okay? I don't work so much like she does. You know, she works with intelligent people, geniuses, and also idiots. I can't suffer fools. I can't suffer fools. I'm sorry to say that. So best is don't you know, confront some of the things that you. So I am lazy. My mother knows I am lazy. I'm not hardworking like Radika at all. You know, she's been around and she's like, you know, like so successful and so talented, and she's still acting with Pradeep Ranganathan also. You know, so longevity ki vandu ivlo periya example na Radhika தான் சொல்லணும். I don't think anybody else has lasted this long in the industry with the same power like she does. So there's no way you can compare Radhika with me because I showed light and reflected to Radhika. I was the technician for her films. Ask her, Kaigeyi and Metti, எல்லா படத்துக்கும் நான் வந்து அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்தேன். ஸோ பட் எனிவே யூ புட் மீ ஆன் த சேம் லீக் வித் Radhika. I'm happy. And my husband's affinity to Bharatanatyam you can see because he made Radhika dance in Pagal Nilavu. Shobana was also a dance teacher
and dancer and dance teacher. And Aishwarya Rai also was a dancer in Ravan. So he has, because he studied in Besant Theosophical School, so every evening he had to go compulsorily to Kalakshetra to see some dance program. He didn't know what he was in for, but today it is part of his life. I'm really, really happy that forced culture, forced, education also kind of blossoms into something more beautiful later. So, nalla children, ningala irundinga, unga appa amma, if they force you into any of these cultural things like dance, music, and instruments and all that, please take it. Please take it, because you won't know the value today, but 20 years later you will know. So, again, Sudharani akka, உங்களை பற்றி என்ன சொல்கிறது? Your epitome of beauty and brains and என்ன சொல்கிறது, தேஜஸ் and also அறிவு, ஞானம் எல்லாம் கலந்தவங்க. There are very few people like you. So we need more people like you. Please make clones of yourself so that women kind of look up to people like you and we want to follow you. So thank you so much for inviting me. Radhu, once again congratulations and thanks for inviting me. And hi Sujata and hi Priya and Sita. Hi. Thank you so much. Shri Gurubhyo Namaha. Friends, I am at a loss for words this evening. Usually I am not, but இன்னைக்கு பேச்சு வரல அவ்வளவாக. ஆனந்தம் ஆடரங்கம், ஆனந்தம் பாடல்கள், ஆனந்தம் பல்லியம், ஆனந்தம் வாச்சியம், ஆனந்தமாகி அகில சலாசரம், ஆனந்தம் ஆனந்த கூத்துகந்தானக்கேனார் திருமூலர். ஸோ எல்லாமே இவ்வளோ நல்லா இருக்குச்சு, பேச்சு, no words. And you might wonder what. I know I am endorsing this in my old age, but I have to say it. I am so happy to be here this evening. I was a little nervous when Radika wanted me to come today. Usually at my age I don't go to Rangapraveshams or Arangetrams, because not that I don't have the patience, I can't sit that long. But I said, fine, Radhika, will she do something at least for me to say a few words? She says, Auntie, she's quite good, Auntie, why don't you come? It's the first time I'm doing it in Madras and I'd like you to come. I said yes. So I didn't even think, I just said yes. One reason is because Radhika herself is a very sensitive artist. Of course, she has been in the cine field. I don't know much about that field, but I love Radhika and Suhasini. The very rarely when I see a picture, the movie, I think Radhika is, both of them actually, a very sensitive artist. And it is no wonder people still love them even now, because the film artist's life is very short, as also a dancer. You can't expect me to jump on the stage right now, but yes, the abhinaya is there. Like that, singing in the cine field, I think they will agree with me, it is not a long life. But for them to be there and respected even today is because of what they have done and conveyed to the masses. Because my dancing, it has not been to the masses. It has been very selected. But theirs is not like that. Even going on the road, people will recognize them and love them for it, and that is their art. And I have loved them for that too. So glad both of you are here. When Radhika brought Anushka and Shobana came with her, I said, you are learning from a very beautiful artist, so I'm sure it will be something beautiful too. And so I congratulate Shobana and Sundar for, something, today it was so perfect. In fact, I had a problem trying to find some kind of criticism. When I stand before you, I have to do some kind of criticism, at least for my ego's sake.
I must say something, she's young and like she must grow, and because I've been here for donkey's years, so but I'm not able to criticize what she did today on that stage. The opening piece, and let me tell you, Radhika's Natvangam was superb today, and I'm sure she's doing it very often, but today it was very, very good, because Khanda Alaripu is very difficult to do Natvangam for, and they're very difficult to sing, and very difficult for the artist to dance even. And the orchestra is just out of the world. அதனால அந்த திருமூலரோடது சொல்லணும் தோணித்து today. I wanted to think about Lord Nataraja, who has brought the perfection, so much perfection on the stage. And as far as Anushka went, she's young, yes, I understand, and she is in America, and I know it is not easy to continue, because today the technology is so advanced. It's very tough for an artist to master a particular style, because it's very demanding, as demanding as the technology also, because you have to have knowledge. But we hope, because this is visual art, you have to experience it live on the stage. It is not something you can record and see later. It is not something you play with like the computer, because the computer is taking over today. But I don't think a computer can produce an artist with the manodharma live on the stage. It has to be an experience, and I don't think technology can take over the art that we have in this country. And I'm so proud, and with all my heart, I bless Radhika and her most wonderful student, and may the tribe increase, and may Anushka continue her perseverance in this field to be one of the great dancers of our country. Thank you very much. A word about the other artist, Ms. Mallika. I have to say a word I forgot, forgive me. Well, you'll have to because of my age. When Radhika said she learned from Sarasama, I need to say something about Sarasa. A very close friend of mine, and we would exchange a lot of thoughts between us, though she belonged to the Vadavur school and I belonged to the Tanjore style. And Sarasama and myself have been very, very close, to the extent of our exchanging various thoughts in the field. How to improve, how to teach, the teaching aspects, because every generation is different. What I did when I was young is very different to what is happening today in the field. This is evolving. So we have to move with the tide. And so I'm very happy that someone from Sarsa's very, very senior people are here on the stage, and Radhika is very blessed. And Sita Ratnakar is here, and Mrs. Charu Hassan, whom I know. I've met maybe a few years ago, and I know him. And Priya Murali is sitting here with us, and I wish you all a wonderful evening. You have more to see, and I'm sure you'll take back great memories. Thank you.